Hello friends, welcome back to the Red Dead Redemption 2. நம்ம இப்போ chapter 1ல இருக்கோம். மிஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, மிஸ்டர் பியர்சன் அவர் போய் பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த கேம் என்னை பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு. இன்னும் நம்ம ஒரு சின்ன திங்ஸ் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். We're going to starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here, you take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Come on, this way. Follow Charles. ஓகே, சார்லஸ் வந்து நமக்கு இப்போது ஒரு போ கொடுத்துருக்கான். அநேகமாக எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளால் ஆரோஸ் கிராஃப்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் இதில். ஏன்னா சில கிராஃப்டிங் டெக்னிக்ஸ் நான் பார்த்தேன் இருக்கிறது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நம்மளால் வந்து ஆரோஸ் கிராஃப்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Horse bonding increased to level 2. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Been a while. Okay, rearing வந்து நம்ம பண்ணலாம் போல இருக்கு இப்போ. Right north from Blackwater. Wow. நல்லா இருக்கு. இதுக்கு பேரு rearing. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that. Just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் வந்து சினிமேட்டிக் மோட்டில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுது. எகைன் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பேக் வருது. சார்ல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் இருக்குது ஆள் மாதிரி தெரியுறான். இந்த குரூப்பில் நான் இப்போ தான் இவனை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். கொஞ்சம் ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் இருக்கிற ஆள் மாதிரி தெரியுது எனக்கு இவனை. தெரியல கேமில் இவன் கூட நம்ம விளையாடுவோமான்ட்டு நிறைய தடவை. பட் கொஞ்சம் ட்ரஸ்டபிள் பர்சனாக தெரியுது. ஒரு நல்ல கம்பேனியன் அந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த பையன் கூட விளையாட முடிஞ்சா. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now, shh.
stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. There's deer been here recently. How can you tell? How can you not? We'll track them on foot. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. ஓகே ஸோ நமக்கு இப்போ ஹண்ட் பண்ணுறதுக்கு போ தான் வேணும். நல்ல வேளை அவன் சொன்னான். ஓகே இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓ 2 பை இருக்கும் போல இருக்கு. லாங் ஆர்ம் ஷோல்டர், லாங் ஆர்ம் பேக். ஓ ஹார்ஸ் கிட்டேயே வந்து 2 டைப் ஆஃப் இது இருக்கும் போல இருக்கு. சேடல் பேக்ஸ். There's no point setting off without that bow. ஓகே Quiet as you can. Stay low and move slowly. இங்கே ஒரு ட்ராக் தெரியுது, இதை ஃபாலோ பண்ணி போகலாம். You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில. ஸோ என்னோடய கர்சர் நான் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இடத்துல தான். ட்ராக் இந்த வழியாக போகுது. யூ கேன் யூஸ் ஈகிள் ஐ. ஓகே ஓகே ட்ராக் இந்த பக்கம் போகுது. Really as well in grass and woods. ட்ராக்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ளாஷ் ஆகுது, பரவாயில்ல. ஓகே நான் டியரை பார்த்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே இருக்குது, அந்த இடத்துல இருக்குது. கரெக்ட். Down there. You see him? Are you ready with that bow? ஓகே நான் இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் போயிடலான்னு பார்க்குறேன். Quick and clean. You can pull back quite hard. You'll feel when it's too much. Now, Arthur. Nice. வாவ் க்ளீன் கில். Get another one. ஓகே இன்னொன்று இருக்கான்னு பார்க்க சொல்கிறான். ஓ அங்கே ஒரு ட்ராக் தெரியுது. ஓகே அக்ராஸ் த ரிவர் அங்கே ஒரு டியர் இருக்குது. பட் இந்த சைடே ஒரு டியர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஸோ நான் அங்கே ஒன்று பார்த்துட்டேன். தண்ணியில் இறங்கணும்னு நினைக்கிறேன், வேறு வழி இல்லை. சூப்பர், ரெண்டுமே அடிச்சாச்சு. அப்ரோச் த டீர் கார்கஸ். You sure your hands okay? It'll be fine. Get it on my shoulder. Okay, I'll go grab the other one. ஓகே ரொம்ப தூரம் பண்ணுமே. வாவ் ஹார்ஸுக்கு விசில் பண்ண முடியும் போல இருக்கு. நம்ம ஹார்ஸ் வந்துருச்சு. கமான் மை பாய் கமான்.
Ready to head back when you are. Come on, man. Let's head back. ஓகே, மான குதிரையில் ஏற்றியாச்சு. இப்போ எகைன் சார்லஸை ஃபாலோ பண்ணி போக வேண்டியதான். We need to get there. Come on. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We'll still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. இந்த ஹார்ஸோட தை மசில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூமெண்ட்டுக்கு அழகாக வந்து அதோட மசில்ஸும் மூவ் ஆகுது. சூப்பராக இருக்குது, சான்ஸே இல்லை. பயங்கரமான ஒரு விஷயம். எவ்வளோ டீட்டெயில்டான விஷயம் நான் இது வரைக்கும் கேம்ஸில் பார்த்ததில்லை. நல்லா இருக்கு பார்க்கவே. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding Neil Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl. She has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet. கண்டிப்பாக வந்து டீட்டெயில்ஸ் இவ்வளோ இதுவாக இருக்கிறது வந்து இவ்வளோ நுண்ணிப்பாக இருக்கிறது வந்து ஆச்சரியமே இல்லை. ஏன்னா இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 8 இயர்ஸாக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து இதில் எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பாக அந்த எஃபர்ட் வந்து கை கொடுத்துருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அந்த மானோட பெல்லி கூட பாருங்களேன், அந்த ஓடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெல்லி கூட வந்து அந்த மானோட பெல்லி கூட வந்து அசையுது. சான்ஸே இல்லை. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. ஓ, அங்க ஏதோ கரடி இருக்கு ஜெய்ஸ். Their leader, Combe, and Dutch go way back. Not in a good way. ஓ, கரடி. A proper blood feud. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. He must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. ஓகே, இப்போதைக்கு அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணான்னு நினைக்கிறேன். மைக்கேல் என்ன சொல்கிறான்னு தெரில. அது விலைக்கு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, அங்கே தான் இருக்கு. ஓகே, வேற வழியாக போயிடலாம். ஓகே, குதிரை அஜிடேட் ஆகும்போது L3 ப்ரெஸ் பண்ணால் காம் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபைன். இந்த விஷயம் கூட புதுசாக இருக்குது, இந்த குதிரை கூட இன்டராக்ஷன் நம்ம பண்ணுறது. You didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. ஸோ இது வரைக்கும் விளையாண்டதை பார்க்கும்போது நிறைய ட்ராவல் பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேப்பில். ஏன்னா மேப்பு மிகப்பெரிய மேப் மாதிரி தெரியுது. ஏன்னா நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணது ஒரு 10% ஆஃப் மேப் கூட இருக்காது. அதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம் வந்து ட்ராவலில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு. அப்போனா கண்டிப்பாக கேம் ஃபுல்லும் நம்ம நிறைய ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேபி ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் நம்ம அசாசின்ஸ் கிரீடில் இருக்க மாதிரி ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். பார்ப்போம், தெரியல. Most you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now.
More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. குதிரையை இதுக்கு மேலே வேகமாகவும் ரைட் பண்ண முடியல, ஏன்னா ஸ்டெமினா வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ குதிரை வந்து சிரமப்படுது, அதனால் போகவும் மாட்டேங்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ இது கேம்லேயே அப்படி தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் மாதிரி பார்க்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் ஸ்னோவில் வந்து குதிரையால் வேகமாக போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ரியலிசம் அவங்க வந்து புகுத்தியிருக்காங்க. Appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைஃபோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நம்மளால் ஒரு வின்டர் சீசனே வந்து தாங்க முடியல, ஒரு 10 டிகிரி 15 டிகிரி குறைஞ்சாலே. பட் இந்த மாதிரி இடம்லாம் சான்ஸே இல்லை, எதிர்பார்க்கவே முடியாது. வெளியில் போகக்கூட முடியாது போல இருக்கு, வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வேண்டியது. ஓகே, அவன் வந்து அவனோட ஹார்ஸ் நேம் சொன்னான். நம்ம ஹார்ஸுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம பேர் வைக்கல, தெரியல. Get these over to Pearson. Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. ஓ, குதிரை சாணி போடுது. ஐயோ, இந்த அளவுக்கு ரியலிசம் இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. Go to Pearson. Just drop. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Oh. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one you dumped on the floor there. ஓகே, ட்ரையாங்கிள். நம்ம இப்போ அதை தோல் உரிக்கணும். Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Few days later. ஓகே, மாஸ்டர் ஹண்ட் சேலஞ்ச் அன்லாக் ஆயிருக்கு. என்ன சேலஞ்சுன்னு தெரியல, லேட்டர் பார்க்கலாம். He is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest.
Martin, I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. What's left of me? What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இந்த எபிசோடு இதோட முடியுது. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க, நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ, see you and bye bye.